और कमिंग टू द सर्किट डायग्राम। अब हम ये सब हमने जर्नल फॉर्म में किया था। अब हम सर्किट डायग्राम्स को देखेंगे कि सर्किट पे क्या आएगा। R1 this is R2 1 by SC here the input voltage. This input voltage is actually sine wave. Output will also be available in sine wave form. So now I'm calculating the transfer function for this circuit diagram. For this purpose I can apply the KVL to this. Let the current I is flowing in this network. So VI is equal to how much? Apply the KVL. So R1 plus R2 plus 1 by SC. All these are coming in series. Multiply by IS. Now take the LCM of this. So R1 plus R2 into SC plus 1. This whole multiply by IS. So next is output voltage. VO is equal to output voltage कितना आ रहा है? Output voltage is the voltage drop across this R2 and 1 by SC. So I am writing this is in series. So R2 plus 1 upon SC into IS. Now take the LCM of this. This is SC. R2 plus 1 into IS. Now calculate the transfer function of this circuit, that is output voltage upon input voltage. Now put this value R2 plus 1 into IS divided by SC. Now this is divided by how much? R1 plus R2 into SC plus 1 upon SC into IS. So this IS will be cut down, SC will also be cut down. So output voltage upon input voltage is equal to how much? This is equal to R2 plus 1, sorry यहाँ पे मैं SC लिखना भूल गई, सो यहाँ पे SC लिख लो। R2 SC plus 1 upon R1 plus R2 into SC plus 1. So I'm writing it on this page. How much it is? VO upon VI is equal to कितना आ रहा है हमारे पास? R2 SC plus 1 upon R1 plus R2 into SC plus 1. So मैं क्या कर रही हूँ अब? ये R2 यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करूँगी। R2 SC plus 1 upon R1 plus R2, यहाँ पे मैं R2 को मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ इस जगह पे और डिवाइड भी कर रही हूँ, तो R2 हट जाएंगे, है ना। सो SC plus 1. So this term I am taking it as beta. This let it be this be beta, and R2 and C is equal to Z. So I am taking beta equal to R1 plus R2 upon R2 and Z equal to R2C. So I can put these values here. So output voltage upon input voltage is equal to how much? ये R2C को मैं क्या ले रही हूँ? Z ले रही हूँ. So ZS plus 1 upon this is how much? Z. This is beta S. Z बीटा एस प्लस 1. तो यही ट्रांसफर फंक्शन हमने इसके पहले भी कंसीडर किया था. हमने एक जनरल फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन लिखा था, whose value is zs plus 1 upon z beta s plus 1. Same value है. So it means here the value of this beta is equal to r1 plus r2 upon r2 and z equal to r2c. So depending on the value of resistance and capacitors, you can see the beta has some value and Z will be having some value depending on this resistance. मतलब ये जो नेटवर्क हमने बनाया उस नेटवर्क पे डिपेंड करेगा बीटा और Z की वैल्यू कितनी होगी. On the basis of that, the location of the zero end poles will be decided. Now consider that. हमने अब्बा के E-boy बनाया. Consider R1 equal to 1 kilo ohm and R2 equal to 2 kilo ohm and capacitor
equal to 1 microfarad. Now calculate the value of beta, Z and transfer function. So this will be giving, if you do the calculation for this, Arham,